Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Murat Devres, Çağdaş Türkiye tarihçisiyim. Ve bugün Premodernist'e adlı YouTube kanalındaki Were the Ottomans a Roman Dynasty? Yani Osmanlılar bir Roma hanedanı mıydı adlı videoya bir reaksiyon vereceğiz. Hadi bakalım. What if the Roman Empire lasted until 1922? Well, it kind of did from a certain point of view. The Ottoman Empire can be seen as a... Evet, bu sene zaten Osmanlı saltanatının lağvedilişinin 100. yılını geride bıraktık. 1922'de Osmanlı İmparatorluğu sona erdi ve dolayısıyla Premodernist'te soruyor. Acaba Roma İmparatorluğu 1922'de sona erdi diyebilir miyiz? Çok güzel perspektif. Zaten ben bunu tarihçilik kariyerime başladığımdan beri o İlber Ortaylı gibi nice Türkiye tarihçiden duymuştum. Benim de değerli bulduğum bir bakış açısı. Bakalım kendisi ne diyor. continuation of the Roman Empire. Now, I know what you're thinking. You're thinking that's ridiculous and this is clickbait and it's a bunch of crap, but just hear me out. There is a reason for seeing the Ottoman Empire in that way. First, let me give you a recap. The Roman Empire... Tamam, burada çok önemli bir noktaya dokunuyor aslında. Çünkü İslam'dan ötürü Hristiyanlaşmış Roma İmparatorluğu olan Bizans'tan sonra gelen Müslüman Roma İmparatorluğunu Batı'da Hristiyan inancına dayanan Batı'da Roma İmparatorluğu olarak görmeme gibi bir refleks var. Ama biz de bu coğrafyada yaşadığımız için ve özellikle Türkçe konuşan ve Türkiye'li olan insanlar için gayet tabii ki biz Kayseri Rum'un bir devamı olarak Osmanlı İmparatorluğu'nu görüyoruz. Ve de dolayısıyla aslında Türkiye'nin de bu imparatorluk mirasıyla bir şekilde baş etmesi gerekiyor. Çok güzel bir video yapmış. Bakalım. Split into two parts at the end of the 4th century. There was a western half and an eastern half. The western half dissolved, and then the eastern half continued on throughout the Middle Ages. I talked about this in a previous video, where the Byzantine Empire, what we call the Byzantine Empire, was at the time called the Roman Empire. I mean, back in the Middle Ages, people didn't think of the Roman Empire as something that had happened in the distant past. They thought of the Roman Empire as something that existed then in their own day. It was a contemporary thing. In Eastern... Evet, burada çok önemli noktaya değiniyor. O da Roma İmparatorluğu batıdaki görüş için hiçbir zaman tam olarak sona ermedi. Zaten bugünkü Amerikan İmparatorluğu'nda da gördüğümüz gibi bu Roma İmparatorluğu konsepti Batı'nın en temel taşlarından bir tanesi. Europe and the Eastern Mediterranean, they thought of the Roman Empire as what we call the Byzantine Empire. And then in Western Europe, after the year 800, they thought of the Roman Empire as what we call the Holy Roman Empire. The Eastern Roman Empire continued on up until the 1400s. Tamam, burada bir durmak gerekiyor. Çünkü bu hakikaten bugün bile Avrupa'nın doğusunu ve batısını ayıran en temel faktör. O da şu ki biz Doğu Akdeniz ve Doğu Avrupa'daki insanlar Roma İmparatorluğu devam etti deyince direkt olarak Doğu Roma İmparatorluğu'nu yani Ortodoks ve Grek kültürüne sahip Bizans İmparatorluğu'nu düşünüyoruz. Ama Batılılar bunu böyle düşünmüyorlar. Batılılar için Bizans İmparatorluğu Roma İmparatorluğu'ndan neredeyse tamamen ayrı bir şey. Onlar için Roma İmparatorluğu nasıl devam etti? Almanların Kutsal Cermen İmparatorluğu'yla devam etti. Biz de onu pek Roma olarak görmüyoruz Doğu'da. Bu fark hakikaten günümüze kadar Avrupa'yı bölmeye devam ediyor. Dolayısıyla çok önemli bir şey. When the Ottomans captured Constantinople, which was the capital of the Byzantine Empire, Eastern Roman Empire, and took it over and made it their own capital. There were a lot of people at the time who saw that as the moment in which the Eastern Roman Empire ended. But not everyone did. Now, just as an aside, I will note, there was the Empire of Trebizond, which some people have noted in comments in my other video. Yes, that did continue on for a few more years after that. There were also some little pockets of territory that had been part of the Constantinopolitan. Burada da bir mola vermek gerekiyor. Çünkü evet, Konstantinopolis'i fethetti Fatih Sultan Mehmet. Ama bundan sonra Bizans İmparatorluğu tam olarak bitmedi. Çünkü Latin istilası beraber Trabzon'da kurulan imparatorluk 1461'e kadar devam etti. Byzantine Empire, the Byzantine Empire center in Constantinople that had held on in various Aegean islands, for example, for a while after 1453. But for the most part, 1453 is considered the watershed moment when Byzantium ended. Ege'deki Venedik nüfuzunu gördük. Venedik hakikaten Osmanlı'nın İstanbul'u fethettikten sonra bile çok önemli bir rakibi oluyor Doğu Akdeniz'de. Hı hı. However, the Ottomans did not consider themselves to have ended the empire. They considered themselves to be continuing on the Roman Empire.
So they took power, they took over in Constantinople, and then they continued ruling as Roman rulers, along with other titles. Now, what's the logic behind that? How could the Ottomans justify calling themselves Romans? There are a couple reasons for that. The main reason was geographic. The country that we... Evet, yani Osmanlıların Romalılığından bahsediyor şimdi. Yani Osmanlılar nasıl oluyor da kendilerini Romalı görebiliyorlardı diye sorguluyor. Bu Batı perspektifinden çok önemli bir şey. We call the Byzantine Empire, like I said, that wasn't called the Byzantine Empire at the time. And the country that they ruled was called the country of the Romans, which is Romania in English. Now, we have a country... Çok kilit bir nokta. Bizanslar hiçbir zaman kendilerine Bizanslar demedi. Onlar kendilerine hep Rum dedi, Romalı dedi. Hı-hı. Today called Romania, and that's a source of confusion here. In Latin, it was pronounced Romania. In Greek, it was Romania. But it all meant the same thing, land of the Romans, the land where the Romans live. Evet, bu da çok ilginç. Ben açıkçası bu videodan öğrendim. Yani Romanya bizim kuzeyimizdeki Eflak ve Boğda'nın yerini almış ülke. Ama tabii Romanya aynı zamanda eski zamanlarda Doğu Roma İmparatorluğu'nun kendine verdiği isim. Çok önemli. When other regimes came in and took over portions of that territory, they would typically call themselves rulers of Romania or Romania. Romalıların diyarı, yani bizim dilimizde Rumeli. Hı hı. An example of this is after the Fourth Crusade in 1204, the regime that took power in Constantinople was a Catholic regime with a new imperial dynasty that came from Western Europe. And Latin istilası dediğim şeye geliyoruz şimdi. 4. Haç Seferleri 1204'te İstanbul'un ilk fethi diyebiliriz. Yani Romalı olmayan güçler tarafından. Ve de burada görüyoruz Latin İmparatorluğu'nun aşağı yukarı bütün Marmara bölgesi ve bugünkü Yunanistan'ın Ege kıyılarına hakim olmasını. Historians today call that the Latin Empire, but at the time they called themselves Romania. And again, not in the sense of the modern day Romanians of the Balkan Peninsula, but in the sense of the land of the Romans, Romania. Evet, onlar bile kendilerine Latin İmparatorluğu değil, Romanya diyorlarmış. Bu da çok önemli. Another example of this is when the Turks came in from the east and invaded Anatolia. Romanistan gibi yani. They consider themselves as ruling Roman territory. One of these Turkish principalities was the Danishmendids, who ruled in Cappadocia in the eastern part of the Anatolian plateau. You can see on this coin that they Burası çok ilginç arkadaşlar. call themselves rulers of the Romans. The inscription on the coin says, Şimdi Danişmendlilerin bir sikkesini görüyoruz. Homelikis pasis Romanias ke Anatolis Mahamatis. The king of all of Rome, Bütün Roma'nın kralı ve Anadolu'nun, and here you see the word Romania, and Anatolia, Muhammad. Mehmet. Now, usually Islamic dynasties minted their coins with Arabic inscriptions. This coin was minted with a Greek inscription because they were a new dynasty in the area and all of their subjects were Greek-speaking Christians and did not understand Arabic. Yani bu çok ilginç. Hakikaten Danişmendlerin sikkesi Arap harfleri değil, Yunan harfleriyle yazılıyor. Bu da aslında bizim Türk ve Yunan kültürünün ne kadar içli dışlı olduğunun eskiden kalan bir göstergesi. Another example, the most famous example from Anatolia is the Seljuks of Rum. Şimdi burada bir şey atladık. O da çünkü burada yaşayan insanlar Arapça ne okuyabiliyorlardı ne de konuşabiliyorlardı. Yani Danişmendlerin hükmettikleri insanlar Rumca konuşuyorlardı. Dolayısıyla sikkeleri de Rumcaydı. Ama Muhammed de var. Bizim Anadolu Selçukluları dediğimiz devlet bu Selçuk of Rum diye geçiyor Batı edebiyatında. And they're called Seljuks of Rum because Rum is the Arabic and Turkish word for Rome. You may have heard of the poet Rumi. He's called Rumi because he came from Anatolia. Evet, dolayısıyla Celaleddin Rumi de Mevlana bir şekilde Romalı ismini taşıyor aslında Rumi olduğu için. So his name literally means Jalaluddin the Roman. Now the Ottomans were one of these little Turkish principalities that eventually grew and expanded and took over the other ones. Evet, son kurulan Türk beyliklerinden hatta. And also took over the Byzantine Empire and took over the entire territory that had been Byzantine.
Fırat Nehri'nin çizdiği sınır çok dikkat çekici bu arada. So now they were ruling over Romania. And then, again, in the late Byzantine period, another definition of what it meant to be Roman had to do with ethnicity. The Byzantines associated the concept of Romanness with what we would call Greekness. They literally called themselves Romans, Romei. And then they called their language, which we call Greek, they called it Romanica. So then the Ottomans came in and took over and conquered the Byzantine Empire. They also called them Romans. They called the Greeks Romans. So now they have a small population of Turks ruling over a large population of Greeks. Burada da çok önemli bir şey var. O da Rumca'da Rumca'ya Romanika deniliyor. Dolayısıyla biz de Rumca'ya Rumca diyoruz. Yunanca demiyorduk eskiden. Ulusalcılıklar daha buralara bela olmamışken tabii. That's a simplification of early Ottoman history, but for our purposes, let's just go with that. And in Turkish, the word for them was Rum, as I already talked about. So Rum was the term for Greeks. It was the term for Orthodox Christians. So the Ottoman sultans in the early days of the Ottoman Empire, 1400s, were ruling over Roman people, self-identified Roman people, speaking what they called the Roman language. So it only stands to reason that they were rulers of Romans. So those are basically the two reasons why the Ottomans would see themselves as Roman rulers. They're ruling over a geographical territory called Romania, or Land of the Romans, and the people that they ruled self-identified as Romans. Yani hem coğrafyanın adı Romanya'ydı hem de buradaki etnik unsurlar kendilerine Romalı diyorlardı. Now, perhaps the most obvious objection to this is that the Ottoman regime was quite different from the Byzantine regime that preceded it. It was different in terms of political ideology, political legitimacy, the legal system. Burada yani Osmanlılarla Bizansların arasındaki temel farklara dikkat çekiyor. And just to play devil's advocate, I would suggest that imagine if a new regime takes power in France that completely changes the political ideology of the country. Perhaps it completely upends the political hierarchy. Maybe it redraws the provincial boundaries and it does away with all the old provinces and replaces it with something else. Fransa'dan bahsediyor. Fransa'daki krallıktan sonra bir şey olsaydı ve bütün sistemi değiştirselerdi, bütün vilayet bölgelerini değiştirselerdi. Changes the calendar, makes all kinds of dramatic changes in French society and political culture. Takvimi değiştirselerdi. Toplumda inanılmaz değişimler. Halen Fransa denir miydi buraya? Would it still be called France? Evet, bu oldu tabii 1789'da Fransız ihtilaliyle ve ülkenin adı değişmedi. You could probably guess where I'm going with this. That actually happened in France, and they still called it France. France used to be a Catholic monarchy, and then it went through a series of revolutions and became a secular republic. The entire basis of its political legitimacy is completely different now. Yani Katolik bir monarşiden seküler bir cumhuriyete dönüştü, değil mi? Its legal system is completely different now than it used to be. And I would argue that the change from Byzantine to Ottoman was no more dramatic than the change from Catholic monarchy to secular republic in France. Çok akıllıca. Yani bir şekilde Ortodoks Bizans İmparatorluğundan Müslüman Osmanlı İmparatorluğu'na geçiş, Katolik Fransız monarşisinden seküler Fransız Cumhuriyeti'ne geçiş gibi bir şey diyor premodernist. Çok doğru bir yaklaşım bence. It might seem like I'm trying to persuade you to think that the Ottomans really were a continuation of the Roman Empire. I'm not really trying to do that. I'm not trying to change your mind. Güzel bir şey zaten bir tarihçi insanların fikrini değiştirmeye çalışmaz. Tarafsız bir şekilde gerçekleri aktarmaya çalışır. There were two purposes in this video. One was to give you a little bit of information about the Ottomans, how they saw themselves. And by Ottomans I mean the ruling dynasty of the Ottoman Empire. Çünkü Batı'da halen ne Osmanlı ne de Türkiye hakikaten o kadar iyi bilinmiyor. Bizim PR'ımız biraz sıkıntılı arkadaşlar.
because they really did see themselves as Roman rulers. At least back in the 1300s, they saw themselves that way. Evet, 14. 15. yüzyılda kesinlikle Osmanlı Hanedanı kendini Roma'nın devamı olarak görüyordu. And I say 1300s because they actually started calling themselves Kaiseri Rum before the fall of Constantinople. İstanbul fethedilmeden önce dahi Osmanlı Hanedanları kendilerine, Osmanlı Sultanları kendilerine Kayseri Rum diyordu. Evet. But also, part of the reason for the video was to touch on a concept that's really important when studying history, which is to be able to distinguish between the event that happened and our interpretation of that event. So, when the Ottomans took Constantinople in 1453, that's an event that happened. It's part of objective reality. It's a thing that happened. Evet, İstanbul fethedildi arkadaşlar. Bu oldu. Ama bu But Roma'nın was that the fall of Rome? düşüşü müydü? To call it the fall of Rome is for us Bu to olayı project a meaning yorumlamak oluyor. onto that event. Or to go back to 476, when Evet, Odoacer 476'da mı oldu deposed yoksa? Romulus Romulus Augustulus. Augustus devredildi. That has often been seen as the fall of Rome, at least the fall of the Western Devrildiğinde. Empire. What actually happened was Odoacer overthrew Romulus Augustulus. That's the actual thing that happened. When we say that's the fall of Rome, that's a meaning that's coming out of our brains Evet, yani and bizim that we're projecting düşündüğümüz onto şeyi that event. olaya That's us as projekte historians, etmemizden as people in bahsediyor. general, as society as a whole, creating meanings Geçmişten anlam çıkarmak. about the past. But it comes from us. So now my personal opinion is the Roman Empire ended in Premodernist öyle 1453 düşünüyor. when Yani the Ottomans took 1453'de Roma Constantinople. İmparatorluğu bitti diyor. Çünkü But I o batıda yaşıyor, recognize batıda that that's the büyümüş. meaning I'm giving to it. That's not intrinsic to the event itself. And someone Ama şunu da tanıyor ki yani başka biri bambaşka bir fikre sahip oluyor ki bizim gibi doğuda yaşayanlar bana göre de kesinlikle Osmanlı İmparatorluğu bir şekilde Roma İmparatorluğu'nun bir devamıydı. Ve bunu sadece ben düşünmüyorum. Bütün Osmanlı tarihçileri, çoğu Osmanlı tarihçileri bunu bu şekilde düşünüyor. can legitimately have a different perspective on that event and attribute a different meaning to it. We'll give those events certain significances, certain meanings, based on what else we have going on in terms of our political ideology, our cultural context and matrix that we live within, and the kinds of things we think are important versus less important. All those things play into how we interpret the past. A trained historian will be aware of those things, will be aware of those biases, and will recognize the difference between the objective historical event and the bias and the interpretation he brings to that event. So I think the Ottoman Empire was not a continuation of the Roman Empire. I think the Byzantine Empire ending in 1453, that's the end of the Roman Empire. But I recognize that someone else with a different set of assumptions, zaten burada da with a söylüyor. different Ama perspective bizim on gibi what it means to insanların be da başka bir Roman fikre sahip olabileceğine could come to a different kabul conclusion, ediyor. and that's totally legitimate. Okay, so thanks for watching. I'd be curious if you are Greek or Turkish watching this video in the future. I'd be curious to hear your perspective on the Byzantines and the Ottomans being Roman. Was that ever taught to you in school? Or were you ever exposed to that concept? All right, so that's all. Thanks for watching. Have a good one. Evet, çok güzel bir video olmuş. Yani ben de Türkiye vatandaşı olarak bunu okulda böyle öğrenmedik. Evet, biz Romalıyız diye öğretilmedi. Ama özellikle İlber Ortaylı gibi önemli tarihçilerin kitaplarını okuyarak ben kesinlikle bu perspektifin doğru olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir video olmuş. Umarım İngilizceniz takip etmeniz için yeterli olmuştur. Premodernist'e çok teşekkür ediyoruz. Esen kalın.